Случилось это знаменательное событие на 16-й минуте игры. Блестящий удар со штрафного. Никаких шансов отразить удар у Тибо Куртуа не было. Ну и пока команды еще не появились на поле, еще не вышли из своих раздевалок. Миш, давай, может быть, обменяемся тезисно впечатлениями о первой половине встречи. Мне кажется, что пока и план Атлетико, и план Реала работают. Другой вопрос, что Реал очень сконцентрирован на игре в обороне и практически не оставляет пространства Атлетико. Атлетико старался играть высоко первые 35 минут. Потом, когда понял, что уже селенки немножечко уходят, стал поглубже отходить в оборону. Но я думаю, что это, о чем мы говорили в первом тайме, в концовке затишья перед бурей. Сейчас Атлетико пойдет большими силами вперед. И я не исключаю, что Атлетико нужна замена и нужен еще один дополнительный игрок в середину, чтобы вот эту среднюю линию растащить. И мой прогноз, что вместо Диего Косты выйдет Рауль Гарсия. Ну, знаешь, у нас вряд ли получится здесь серьезный обмен мнениями, потому что у нас движение солидарности сейчас какое-то. Ну, по поводу замены я, пожалуй, тут не буду ни спорить, ни соглашаться. Ну, а в остальном, да, наверное, план Атлетико выполнялся бы на хотя бы там 80%, если бы у него были контратаки, как таковые, вот после пропущенного мяча. Но Реал действительно так насытил центр поля, и с такой, так мобильно играет команда. Один Роналду сколько раз возвращался назад, да? Это может быть в подтверждении как раз слов о вот этой компактности в середине. Что у Атлетико просто-напросто это не работает. Да, иногда фрагментарно, может быть, но как класс, как метод ведения игры, контр-игры, это у Атлетико, пожалуй, знаешь, пока не очень работает. Карамольную мыслюху сейчас выскажу, пока команда вот неторопливо выходит из-под трибунного помещения. Реал по самоотдаче, по движению сейчас чем-то напоминает Бетис в прошлом туре. Может быть. Иногда нужно быть Бетисом. Иногда нужно. Опять же, вся слава тебе уйдет, подумал Касилис. Но это, конечно, шутка. Приятно, кстати, что нас смотрят не только простые любители футбола, но и наши коллеги. В частности, мне очень нравится, когда коллеги стараются в социальных сетях поправлять, если кто-то допустил неточность или оговорился. Ну, это они любят, да. Это любят. Я сказал в первом тайме, что мы испанские любители футбола. Конечно же, был неправ. Мы любители испанского футбола. Знаем, что из себя представляет нынешний Атлетико и нынешний Реал. Мы возвращаемся на Бернабеу. Только что вы видели... Мне кажется, это была какая-то лемма. Нет? Ну, может быть. Часто что-то это слово звучит у нас в эфире. Только что видели, как был забит единственный мяч в первом тайме. Его автором является Криштиану Роналду. И случилось это знаменательное событие на 16-й минуте игры. Блестящий удар со штрафного. Никаких шансов отразить удар у Тибо Куртуа не было. Ну и пока команды еще не появились на поле, еще не вышли из своих раздевалок. Миш, давай, может быть, обменяемся тезисно впечатлениями о первой половине встречи. Мне кажется, что пока и план Атлетико, и план Реала работают. Другой вопрос, что Реал очень сконцентрирован на игре в обороне и практически не оставляет пространства Атлетико. Атлетико старался играть высоко первые 35 минут. Потом, когда понял, что уже селенки немножечко уходит, стал поглубже отходить в оборону. Атлетико старался играть высоко первые 35 минут. Потом, о чем мы говорили в первом тайме, в концовке затишья перед бурей. Сейчас Атлетико пойдет большими силами вперед. И я не исключаю, что Атлетико нужна замена и нужен еще один дополнительный игрок в середину, чтобы вот эту среднюю линию растащить. И мой прогноз, что вместо Диего Косты выйдет Рауль Гарсия. Ну, знаешь, у нас вряд ли получится здесь серьезный обмен мнениями, потому что у нас движение солидарности сейчас какое-то. Ну, по поводу замены я, пожалуй, тут не буду ни спорить, ни соглашаться. Ну, а в остальном, да, наверное, план Атлетико выполнялся бы на хотя бы там 80%, если бы у него были контратаки, как таковые, вот после пропущенного мяча. Но Реал действительно так насытил центр поля, и с такой, так мобильно играет команда. Один Роналду сколько раз возвращался назад, да? Это может быть в подтверждении как раз слов о вот этой компактности. Что ты делаешь, а? Опять же, вся слава тебе уйдет, подумал Касилис. Но это, конечно, шутка. Приятно, кстати, что нас смотрят не только простые любители футбола, но и наши коллеги.
В частности, мне очень нравится, когда коллеги стараются в социальных сетях поправлять, если кто-то допустил неточность или оговорился. Ну, это они любят, да. Это любят. Я сказал в первом тайме, что мы испанские любители футбола. Конечно же, был неправ. Мы любители испанского футбола. Знаем, что из себя представляет нынешний Атлетико и нынешний Реал. Мы возвращаемся на Бернабеу. Только что вы видели... Мне кажется, это была какая-то лемма. Нет? Ну, может быть. Часто что-то это слово звучит у нас в эфире. Только что видели, как был забит единственный мяч в первом тайме. Его автором является Криштиану Роналду. И случилось это знаменательное событие на 16-й минуте игры. Блестящий удар со штрафного. Никаких шансов отразить удар у Тибо Куртуа не было. Ну и пока команды еще не появились на поле, еще не вышли из своих раздевалок. Миш, давай, может быть, обменяемся тезисно впечатлениями о первой половине встречи. Мне кажется, что пока и план Атлетико, и план Реала работают. Другой вопрос, что Реал очень сконцентрирован на игре в обороне и практически не оставляет пространства Атлетико. Атлетико старался играть высоко первые 35 минут. Потом, когда понял, что уже селенки немножечко уходят, стал поглубже отходить в оборону. Но я думаю, что это, о чем мы говорили в первом тайме, в концовке затишье перед бурей. Сейчас Атлетико пойдет большими силами вперед. И я не исключаю, что когда понял, что замена, и нужен еще один дополнительный игрок в середину, чтобы вот эту среднюю линию растащить. И мой прогноз, что вместо Диего Коста выйдет Рауль Гарсия. Ну, знаешь, у нас вряд ли получится здесь серьезный обмен мнениями, потому что у нас движение солидарности сейчас какое-то. Ну, по поводу замены я, пожалуй, тут не буду ни спорить, ни соглашаться. Ну, а в остальном, да, наверное, план Атлетико выполнялся бы на хотя бы там 80%, если бы у него были контратаки, как таковые, вот после пропущенного мяча. Но Реал действительно так насытил центр поля, и с такой, так мобильно играет команда. Один Роналду сколько раз возвращался назад, да? Это может быть в подтверждении как раз слов о вот этой компактности в середине. Что у Атлетико просто-напросто это не работает. Да, иногда фрагментарно, может быть, но как класс, как метод ведения игры, контр-игры, это у Атлетико, пожалуй, знаешь, пока не очень работает. Карамольную мыслюху сейчас выскажу. Пока команды вот неторопливо выходят, что нас смотрят не только простые любители футбола, но и наши коллеги. В частности, мне очень нравится, когда коллеги стараются в социальных сетях поправлять, если кто-то допустил неточность или оговорился. Ну, это они любят, да. Это любят. Я сказал в первом тайме, что мы испанские любители футбола. Конечно же, был неправ. Мы любители испанского футбола. Знаем, что из себя представляет нынешний Атлетико и нынешний Реал. Мы возвращаемся на Бернабеу. Только что вы видели... Мне кажется, это была какая-то лемма. Нет? Ну, может быть. Часто что-то это слово звучит у нас в эфире. Только что видели, как был забит единственный мяч в первом тайме. Его автором является Криштиану Роналду. И случилось это знаменательное событие на 16-й минуте игры. Блестящий удар со штрафного. Никаких шансов отразить удар у Тибо Куртуа не было. Ну и пока команды еще не появились на поле, еще не вышли из своих раздевалок. Миш, давай, может быть, обменяемся тезисно впечатлениями о первой половине встречи. Мне кажется, что пока и план Атлетико, и план Реала работают. Другой вопрос, что Реал очень сконцентрирован на игре в обороне и практически не оставляет пространства Атлетико. Атлетико старался играть высоко первые 35 минут. Потом, когда понял, что уже селенки немножечко уходят, стал поглубже отходить в оборону. Но я думаю, что это, о чем мы говорили в первом тайме, в концовке затишье перед бурей. Сейчас Атлетико пойдет большими силами вперед. И я не исключаю, что Атлетико нужна замена и нужен еще один дополнительный игрок в середину, чтобы вот эту среднюю линию растащить. И мой прогноз, что вместо Диего Коста выйдет Рауль Гарсия. Ну, знаешь, у нас вряд ли получится здесь серьезный обмен мнениями, потому что у нас движение солидарности сейчас какое-то. Ну, по поводу замены я, пожалуй, тут не буду ни спорить, ни соглашаться. Ну, а в остальном, да,
наверное, план Атлетико выполнялся бы на хотя бы там 80%, если бы у него были контратаки, как таковые, вот после пропущенного мяча. Но Реал действительно так насытил центр поля, и с такой, так мобильно играет команда. Один Роналду сколько раз возвращался назад, да? Это может быть в подтверждении как раз слов о вот этой компактности в середине, что у Атлетико просто-напросто это не работает. Да, иногда фрагментарно, может быть, но как класс, как метод ведения игры, контр-игры, это у Атлетико, пожалуй, знаешь, пока не очень работает. Крамольную мыслюху сейчас выскажу, пока команда неторопливо выходит из-под трибунного помещения. Мне кажется, это было... Стараются в социальных сетях поправлять, если кто-то допустил неточность или оговорился. Ну, это они любят, да. Это любят. Я сказал в первом тайме, что мы испанские любители футбола. Конечно же, был неправ. Мы любители испанского футбола. Знаем, что из себя представляет нынешний Атлетико и нынешний Реал. Мы возвращаемся на Бернабеу. Только что вы видели... Мне кажется, это была какая-то лемма. Нет? Ну, может быть. Часто что-то это слово звучит у нас в эфире. Только что видели, как был забит единственный мяч в первом тайме. Его автором является Криштиану Роналду. И случилось это знаменательное событие на 16-й минуте игры. Блестящий удар со штрафного. Никаких шансов отразить удар у Тибо Куртуа не было. Ну и пока команды еще не появились на поле, еще не вышли из своих раздевалок. Миш, давай, может быть, обменяемся тезисно впечатлениями о первой половине встречи. Мне кажется, что пока и план Атлетико, и план Реала работают. Другой вопрос, что Реал очень сконцентрирован на игре в обороне и практически не оставляет пространства Атлетико. Атлетико старался играть высоко первые 35 минут. Потом, когда понял, что уже селенки немножечко уходят, стал поглубже отходить в оборону. Но я думаю, что это... о чем мы говорили в первом тайме, в концовке затишье перед бурей. Сейчас Атлетико пойдет большими силами вперед. И я не исключаю, что Атлетико нужна замена и нужен еще один дополнительный игрок в середину, чтобы вот эту среднюю линию растащить. И мой прогноз, что вместо Диего Коста выйдет Рауль Гарсия. Ну, знаешь, у нас вряд ли получится здесь серьезный обмен мнениями, потому что у нас движение солидарности сейчас какое-то. Ну, по поводу замены я, пожалуй, тут не буду ни спорить, ни соглашаться, ну а в остальном, да, наверное, план Атлетико выполнялся бы на хотя бы там 80%, если бы у него были контратаки, как таковые, вот после пропущенного мяча. Но Реал действительно так насытил центр поля, и с такой, так мобильно играет команда. Один Роналду сколько раз возвращался назад, да? Это может быть в подтверждении как раз слов о вот этой компактности в середине, что у Атлетико просто-напросто это не работает. Да, иногда фрагментарно, может быть, но как класс, как метод ведения игры, контр-игры, это у Атлетико, пожалуй, знаешь, пока не очень работает. Крамольную мыслюху сейчас выскажу, пока Бернабеу. Только что вы видели... Мне кажется, это была какая-то лемма. Нет? Ну, может быть. Часто что-то это слово звучит у нас в эфире. Только что видели, как был забит единственный мяч в первом тайме. Его автором является Криштиану Роналду. И случилось это знаменательное событие на 16-й минуте игры. Блестящий удар со штрафного. Никаких шансов отразить удар у Тибо Куртуа не было. Ну и пока команды еще не появились на поле, еще не вышли из своих раздевалок. Миш, давай, может быть, обменяемся тезисно впечатлениями о первой половине встречи. Мне кажется, что пока и план Атлетико, и план Реала работают. Другой вопрос, что Реал очень сконцентрирован на игре в обороне и практически не оставляет пространства Атлетико. Атлетико старался играть высоко первые 35 минут. Потом, когда понял, что уже селенки немножечко уходят, стал поглубже отходить в оборону. Но я думаю, что это, о чем мы говорили в первом тайме, в концовке затишье перед бурей. Сейчас Атлетико пойдет большими силами вперед. И я не исключаю, что Атлетико нужна замена и нужен еще один дополнительный игрок в середину, чтобы вот эту среднюю линию растащить. И мой прогноз, что вместо Диего Коста выйдет Рауль Гарсия. Ну, знаешь, у нас вряд ли получится здесь серьезный обмен мнениями, потому что у нас движение солидарности сейчас какое-то. Ну, по поводу замены я, пожалуй, тут не буду ни спорить, ни соглашаться, ну а в остальном, да,
наверное, план Атлетико выполнялся бы на хотя бы там 80%, если бы у него были контратаки, как таковые, вот после пропущенного мяча. Но Реал действительно так насытил центр поля, и с такой, так мобильно играет команда. Один Роналду сколько раз возвращался назад, да? Это, может быть, в подтверждении как раз слов о вот этой компактности в середине. Что у Атлетико просто-напросто это не работает. Да, иногда фрагментарно, может быть, но как класс, как метод ведения игры, контр-игры, это у Атлетико, пожалуй, знаешь, пока не очень работает. Крамольную мыслюху сейчас выскажу, пока команда вот неторопливо выходит из-под трибунного помещения. Выйдет Рауль Гарсия. Ну, в частности, мне очень нравится, когда коллеги стараются в социальных сетях поправлять, если кто-то допустил неточность или оговорился. Ну, это они любят, да. Это любят. Я сказал в первом тайме, что мы испанские любители футбола. Конечно же, был неправ. Мы любители испанского футбола. Знаем, что из себя представляет нынешний Атлетико и нынешний Реал. Мы возвращаемся на Бернабеу. Только что вы видели... Мне кажется, это была какая-то лемма. Нет? Ну, может быть. Часто что-то это слово звучит у нас в эфире. Только что видели, как был забит единственный мяч в первом тайме. Его автором является Криштиану Роналду. И случилось это знаменательное событие на 16-й минуте игры. Блестящий удар со штрафного. Никаких шансов отразить удар у Тибо Куртуа не было. Ну и пока команды еще не появились на поле, еще не вышли из своих раздевалок. Миш, давай, может быть, обменяемся тезисными впечатлениями о первой половине встречи. Мне кажется, что пока и план Атлетико, и план Реала работают. Другой вопрос, что Реал очень сконцентрирован на игре в обороне и практически не оставляет пространства Атлетико. Атлетико старался играть высоко первые 35 минут. Потом, когда понял, что уже селенки немножечко уходят, стал поглубже отходить в оборону. Но я думаю, что это, о чем мы говорили в первом тайме, в концовке затишье перед бурей. Сейчас Атлетико пойдет большими силами вперед. И я не исключаю, что Атлетико нужна замена и нужен еще один дополнительный игрок в середину, чтобы вот эту среднюю линию растащить. И мой прогноз, что вместо Диего Косты выйдет Рауль Гарсия. Ну, знаешь, у нас вряд ли получится здесь серьезный обмен мнениями, потому что у нас движение солидарности сейчас какое-то. Ну, по поводу замены я, пожалуй, тут не буду ни спорить, ни соглашаться, ну а в остальном, да, наверное, план Атлетико выполнялся бы на хотя бы там 80%, если бы у него были контратаки.
Breezy, beautiful cover girl. to survive. Now when I look in your
feel paralyzed. Now I know it's over. I see you passing by, hand in hand, with your perfect light. I'm happy, a ghost love feels like someone cut my tongue. I didn't know a heart could die this young. I feel paralyzed.
change out of Felipe Gareth Bale on that side since. Get the game done, get it won. You know, at times we've said, oh yeah, counter-attacking team. I think we've got great balance, great at the back. Of course, I think you go into any game, you'd love to win a 4 or 5. Now, I just think that Conte, even, I know something Fabregas said about Hazard, he should be more selfish a few weeks ago, and Conte jumped right on top of it. It's all about the team. I think Conte's the type that's just about get the game done, get it won. You know, at times we've said, oh yeah, counter-attacking team. I think we've got great balance, great at the back, great going forward, especially on that counter-attack. And no, it's not about putting on a show, it's about getting 3 points. Win tonight, win Friday, and it's done. The coronation would be complete for Chelsea. Watching this evening for us, Alan Smith, and first good evening to Martin Tyler. Hi there, David. Hello, everyone. Two opposite ends of the Premier League spectrum. Chelsea 2 wins from regaining the Premier League title. Middlesbrough 1 defeat. Opposite ends of the Premier League spectrum. Chelsea 2 wins from regaining Friday, the Premier League done. title. Middlesbrough 1 defeat. Opposite ends of the Premier League spectrum. Chelsea 2 wins from regaining Friday, the Premier League done. title. Middlesbrough 1 defeat. Matic. Marvellous finishing. Talking of dribbling. Yes, well, he's unreliable, inconsistent, Martin. That's why he's not nailed down a regular place in the team. But he can do things that no other of his teammates can do. Frighteningly quick, strong. He can go past a player like they're not there. And I'll be hoping he's on form tonight. Over 8 years since Middlesbrough last played at Stamford Bridge. But going back beyond that, their record is hardly encouraging. Their last league victory here 42 years ago. They haven't even scored here since 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 2001, but it's a needs. Since 2001, but it's a needs. Take from the goalkeeper. Altogether convinced there was too much contact either from Bale. He looks nonplussed about the body language of Thibaut Courtois. It was almost Atletico Madrid buried their Real Madrid hoodoo in the Copa del Rey final last May. They've now buried their La Liga team. We could say kind of an unbreakable team, although they play at the Bernabeu today. Okay, commentary team, Jerry Armstrong and Kevin Keatons. It may only be week 7, but Atletico Chelsea have a free kick. Surprised if the yellow card doesn't come out for that, even though it's early. Completely did in there, Costa. I think he's going to be quite generous, the ref, but good skill from the centre forward. Craig Pawson, as the referee, has contented himself with just a ticking off for Chambers. Good. Gary
Cahill in the middle has scored in the last 2 games. The Gill from the centre forward. Craig Pawson never done 3 in a row in his career. Contended. Nearer to it was David Luiz himself. Marcus Alonso. Nearly gave the game a sensational beginning. Well, Fabregas has got the time and the space to have a little look at his options. Lots of room for Alonso, and I don't think he could have hit it much better. That's what he was able to do. Keep it down, find that far post. Guzan does well to get them quickly. Bit of luck on his last 2 games. The Gill from the centre forward. Craig Pawson never done 3 in a row in his career. Contended. Conte has got a tight hamstring. Nearer to it was David Luiz himself. Marcus Alonso. Nearly gave the game a sensational beginning. Well, Fabregas has got the time and the space to have a little look at his options. Lots of room for Alonso, and I don't think he could have hit it much better. That's what he was able to do. Keep it down, find that post. Guzan does well to get them quickly. Bit of luck on his last side 2 games. Since they were celebrating. Find that post. Guzan does well to get them quickly. Bit of luck on his side 2 games. Since they were celebrating. Find that post. Guzan does well to get them quickly. Bit of luck on his side 2 games. Since they were celebrating. Find that post. Guzan does well to get them quickly. Bit of luck on his side 2 games. Since they were celebrating. Find that post. Guzan does well to get them quickly. Bit of luck on his side 2 games. Since they were celebrating. Find that post. Guzan does well to get them quickly. Bit of luck on his side 2 games. Since they were celebrating. Guzan does well to get them quickly. Bit of luck on his side 2 games. Since they were celebrating. Guzan does well to get them quickly. Bit of luck on his side 2 games. Since they were celebrating. And Martin Garone, the Dutchman, has a big job on hand. And they play it wide of Garone there to Chelsea. Costa. Garone got back. Defensively, Middlesbrough have been good this season. Goals against column will tell you that. Can't score though, can they? No, well, they've been a bit better, haven't they? He's taken the leash off a bit, Steve Agnew. I think he said when he took over, if we are going to go down, we'll go down fighting, having a go. They did that against Manchester City last week. Could have won it, really. Hazard. Whipped by Clayton. They were twice in front. After that, they beat Sunderland. It's only 1 win in the Premier League. That 1 win since before Christmas. Alonso could be in again. Moses backs it up. Matic. After that goal at Wembley, they want to shoot him to shoot at every conceivable opportunity. I've mentioned it a few times this season. He still hasn't scored a goal for Chelsea here at Stamford Bridge. Quetta trying to get Moses inside. Stuart Downing, who was tracking back well. Well, Chelsea clearly see an avenue for every conceivable opportunity. I've mentioned it a few times this season. He still hasn't scored a goal for Chelsea here at Stamford Bridge. Quetta trying to get Moses inside. Stuart Downing, who was tracking back well. Well, Chelsea clearly see an avenue inside. Stuart Downing, who was tracking back well. Well, Chelsea clearly see an avenue for every conceivable opportunity. I've mentioned it a few times this season. He still hasn't scored a goal for Chelsea here at Stamford Bridge. Quetta trying to get Moses
inside Stuart Downing, who was tracking back well. Well, Chelsea clearly see an avenue for deliverer of a dead ball situation to Clayton Negredo by the near post. In goes Clayton once and twice. The referee had a bit of a delayed reaction to it. But it was a sore one for Cesc Fabregas. just on the follow-through. Studs was showing. Would have been painful, that. Here comes Cahill. Hazard. Fabregas seems okay. Has to split Middlesbrough again. There's Azpilicueta. Again by Clayton. It's the work rate that they have to sustain. They've got a shape that they're familiar with, Middlesbrough. A hard-working team. They did experiment a couple of times with the 3, maybe 5 at the back. Certainly at Bournemouth it all went wrong. They had a player sent off early. They were already 2-0 down. But the last couple of games this has been the plan. With the header. Clayton going in again. Dorot looking for Negredo. In strongly. At times for Middlesbrough, it's a leaf out of Jose Mourinho's book. It's a back 6 with Downing and Traore supplementing the back 4. Negredo has won the Premier League in his one season with Manchester City. Clayton. He's looking for work from Fabio. It's a run off the ball from Traore, but he's got a chance now. Clever pass, or an attempted clever pass again towards the spearhead. Alvaro Negredo's got himself into double figures this season, 9 of the 10 in the Premier League. They've got to get somebody on Fabregas. He's dropping into positions where he's got the time to lift his head and cause all sorts of problems like this. Or Hazard, or if he'd have taken it first time, he would have been in behind Fabio. Costa. Fabio, the former Manchester United player. A couple of relegations since his time at Old Trafford. To make it 3. The odds are rather stacked against him and Middlesbrough. Hazard. Azpilicueta looking for Diego Costa. Middlesbrough held their breath. Won't be too unhappy with the way his team started. Monday, Middlesbrough. Friday, West Bromwich Albion. Tony Pulis and Dave Kemp on the scouting mission. Negredo. Good vision and execution. And Downing, who was out of the side for quite a long spell under Aitor Karanka. One of the first things Steve Agnew did was bring him back into the fold. And experience at this stage of the season, he's been
through a few of these campaigns. Struggling at the bottom. Play. George Friend. Forshaw. And Forshaw had a taste of the Premier League perhaps earlier in their career. Friend with Wolves, Forshaw with Everton. Needed to make moves to really establish themselves at this level. They'll be particularly hurt by relegation if and when it happens. Gibson. He's called into the last England squad. Chambers also played for his country at full level. Fabregas, Matic. Chelsea striving to express themselves here. Hazard, Costa. Fabio's challenge. Doesn't he? Great sight, but I think it was a good dummy from Hazard here. Gets the shout from Costa. Trying to flick it, Hazard, but doesn't get a touch on it. Worst tackle in the world. I think you might just get a nick on it first. It's good enough at Manchester United to start a Champions League final against Barcelona, against Pedro, who scored in that game at Wembley. David Luiz fancies this one, I think. Familiar technique of his, side foot. His last Premier League goal at home was past Brad Guzan, and that was back in December 2012. Brad Guzan remembers that. Well, they lost 8-0, so I think he does. Here goes David Luiz. Does it come down? Well, the interim manager is having a third crack at it. Done so much good work behind the scenes with Middlesbrough. He's got his chance now to put his philosophy into practice. And I think certainly there have been signs of improvement. Yeah. It's not easy, is it, in the heat of battle? It's only his 9th game in charge. Grado taking down Matic. David Luiz looking for Pedro, and just enough from Friend. He's took it beyond running Spaniard. It's a beautiful effort from David Luiz, that. Nine assists already this season for Cesc Fabregas. Only 10 from the corner. Struggling height-wise. I mean, Fabio there picking up David Luiz. That's a mismatch. Too much intensity from Hazard. There's Traoré. And finds an avenue to approach that time, but took too long. Pedro to Diego Costa. Roll it on by Hazard. He's in behind Middlesbrough here. Costa's gone to the far post. Fabregas trying to slide it into the bottom corner and got it wrong. Yeah, by some distance, actually. All those red shirts had retreated towards their own goal. Traoré cannot afford to lose it there. Leaves his team a little short, although they do get bodies back. Costa makes a move to the far. I just think he's going to find the corner here. Had lots of time to set himself, the Spaniard. Carried on by Negredo. Another Spaniard, of course.
Chelsea. And it put them top for the first time since they were champions in May 2015 under Jose Mourinho. They've been pretty much at the top ever since. It's a goal from Diego Costa. There is Costa. He was trying to press him and does enough to force Costa to put it out. We're seeing plenty of the ball. A lot of it has been in their own half or around that halfway line. His team have made more of their possession, which you would expect. On the verge of becoming the 4th Italian in 7 seasons to be a Premier League winning manager. This happened 12 months ago with Claudio Ranieri, one of his predecessors here at Chelsea. Matic, Cahill, Fabregas, Azpilicueta, half thinking about shooting. Moses, led away by Fabio. It's very narrow when they go on the opposite side, knowing that Traore should be filling in at right back. Also found by Matic. I was going to say Azpilicueta and Cahill coming forward to join in with good effect, but rather spoilt the comment there. Well, there's one of the other Italian managers, of course, has won with Chelsea. Now the Bayern Munich head coach, Carlo Ancelotti, alongside Andrei Shevchenko. Everybody out tonight, including Alan Smith. And Eden Hazard is not offside. Oh. Well, Costa believed he was fouled as he went in to tap it in, but it was also a minor miracle that it wasn't a Middlesbrough own goal in the process. Was it George Friend on the far post? Dives in on Costa. Again, it's this right to left ball that they keep getting in on. They've got to try and sort this one out, Middlesbrough. Chelsea can't believe this doesn't finish up in the back of the net. Costa appealing for the foul. I think so. He just does enough, Friend. No, he just got his body in there, didn't he? Ever so well. If you want a picture to say no one's taking anything for granted here at Chelsea, you've just seen it. Gibson ping it out to Traore. It's Fabio. Forshaw making a forward dart from midfield. Luis shepherding the ball back to Courtois. Set up not just by Spurs losing on Friday, but by Chelsea's wonderful win at Everton, a game that many thought they would fail in. There's Negredo, and here's Downing. Moses trying to get back at him. Traore and Negredo in the middle. Still waiting. Ron has chipped in with a few this season. Third man in the box. Clayton taken from him by Fabregas. There's space for Chelsea to play into. If they move it quickly, not quite quickly enough as Middlesbrough regroup. Hazard. Intricate with Diego Costa. Traore running into trouble. They just lose it in some dangerous areas. Traore. Pedro. Oh, that Everton is so important and so spectacular. Oh, Diego Costa! The breakthrough for the Blues.
halfway through the first half, put Middlesbrough that much nearer to dropping through the trapdoor. More relaxed now, only a bit. Well, it was coming, wasn't it? I think everybody in this stadium could see that, and yet again it's that little right to left ball into the box. He did well actually, Costa, because Fabio gets a touch on this, and I thought it was enough to put off the striker. Keeps himself on, and when Fabio just gets that toe on, he adjusts his body, Costa, and finishes calmly, as you'd expect. For his 20th Premier League goal of the season. It's a sweet number for a striker. Alonso. Well, such a tough one now for Middlesbrough. I'm sure their game plan was to keep that clean sheet, try and frustrate this Chelsea side for as long as they possibly could in the hope of nicking something. And now they need to find strength in their weakest area, which is scoring goals. Complaints from Fabio. It looked a bit risky as he slid in. Didn't forget the throw. It's only as it stands. Some of them already gone, of course. They're near neighbours. Cahill taking a risk. That's the first real sign of gone for the game right from the off. Self-pedaling, now suddenly having taken the lead. Moses. We get a free kick against Pedro. Downing. Here's Fabregas pulling the strings again. Had enough warning with Fabregas, haven't they? Sitting down, breathing indignation. Play. Here's Friend. This would need increasing. Oh, Daron. By Cahill.
Dutchman's capable of popping up with a goal, as you said, Martin. He's got a few this season. Somehow, they have to find when a draw. They're still mathematically alive. They've really got to go for a win. Pedro catching Brand looking the opposite direction. And, although Chelsea still have the ball, the free kick has been given. The linesman waved his flag, I suppose the ref could have carried on. Important moments these for Middlesbrough, you feel, if they were to go too adrift. Going to be troubled too much. Trying to drill one into Costa there, a little set piece routine, I think. Pulling all the strings. Not blaming his own delivery, should we say. Quetta. Gibson, there's no way back because Diego Costa's blocking any back pass. Did well to actually know that. Might be some in the ground who remember that in 1988 the boot was on the other foot. Middlesbrough won promotion here and relegated Chelsea by a playoff system which was soon altered. Was one of the nastiest days in the history of Stamford Bridge. Hooliganism was still rife then, and that relegation sparked the wrong kind of response from Chelsea supporters almost 30 years ago. After that, the team that was just above the automatic relegation area in the top division didn't take part in the playoff. Those scenes were partly responsible for that. On by Hazard. Here's Caver. Luis looking for Moses, of course, been one of the real hits of this season in this position. He'd never really played before as a wing back, ahead of a three-man defence. Matic, and spurning the cries from Stamford Bridge. Costa going in. Half an hour gone. One was enough at Middlesbrough. They might not be wanting to settle for that here tonight. No, every sign that they're going to get a few more Chelsea because Middlesbrough unable to change the pattern of this match. Chelsea toying with them at times. Gibson. Now play. These players, of course, did savour the thrill of promotion. Worked so hard to get into the Premier League. I'm sure Steve Agnew's called upon them to find some of that spirit here. Defy the odds and stay up. Steve Gibson, of course, will be at the helm whatever. He's been a great servant. Sometimes the men at the top get a bad press, not this one. It's superb. Certainly what they have done down the years through is the chairman produced a lot of their own players. It's harder, of course, as the standards rise in the Premier League. Stuart Downing came off that production line. He's fronting up to Victor Moses.
Fabregas. Azpilicueta. Now Matic. Looking for Costa, Gibson gets the header in, but Chelsea come again with Moses, working with Hazard brilliantly. Just needed the touch. Yeah, just too sharp, aren't they, there, Chelsea? Little interplay. Been easy to score an own goal there for Chambers. Yeah, like the earlier one from Hazard across the face of the goal too. Middlesbrough have been spared that. Yeah, Chelsea, just the 4 attempts, but they've had so much more around that, haven't they? So many dangerous situations. Downing to Traore. Being the joker in the pack here. Nice to see some runs off the ball, try and get behind Alonso down that right flank, rather than just coming towards it and turning with the ball. Good work from Matic. Fabregas. Spray it wide again. Alonso. Pedro closest to him. Forced out of the penalty area, which gives Middlesbrough a momentary breathing space. Barone gets a foot to it. Azpilicueta though blocked it. Hazard. To see if there's anyone he could just clip it into. Fabregas. It's the well-oiled Chelsea machine here. And Alonso. The machine produces another goal. By the goalkeeper himself. Marcus Alonso has been darting in behind Middlesbrough down this near side right from the off. Yeah, well, I said they were toying with Middlesbrough, and they were. It's taking the time, getting far too much time, really. 25, 30 yards from goal. Middlesbrough, for me, not engaging Chelsea enough, not being aggressive enough in closing down. Yes, there's a bit of luck there, but you've got to say they've earned that look. This time, that's Azpilicueta, not Fabregas, for a change with the ball. Guzan will feel, and I think he should have done better than this. Well, I'm sure our friends on the goal accreditation panel will be working out whether that's Marcus Alonso or an own goal for Guzan, but it doesn't matter to Antonio Conte. It's 2-0 Chelsea, and it's no more than they deserve. Minutes left in the first half. It was a mountain for Middlesbrough at the start. It's Everest now. We are going to win the league is the cry. Not too many who are doubting that. Here comes Moses. And Alonso can't quite get there. But the wing-backs, if you're on top, they're so important. Teams have set up against them to try and force them back, and maybe Middlesbrough had that in mind with the selection of Traore, but... Well, Downing on the other side is doing his bit on Moses, but Traore just isn't tracking Alonso. That's the face of relegation. Hazard. Hazard. Again, they do have a wonderful understanding, Eden Hazard and Diego Costa. Whether that will continue after the end of this season, we hear a lot about Costa and thinking of the lucrative deal might be available to him in Chinese football. Yeah, he'll take some replacing. Lukaku's the name that keeps coming up. We'll see. Good
Comes to pass. There you go, talking of passing, this is Moses from a ball from Fabregas. That again took Middlesbrough apart. It's like a metronome, it's just a recurring theme. He's picking out teammates for fun. We would have been surprised, Alan, if he hadn't been in the 11, even if Conte had been fit. Yeah. Maybe not in this particular slot, but in terms of unpicking a diligent defence, there are a few better. Moses having the energy to drop back. And look where Negredo finds himself, and almost giving Diego Costa a chance. Well, assuming Chelsea win here, and you can see the scoreline, they will win the title if they win at West Brom on Friday, and will be there. Sky Sports 1, and if there's a hiccup, we'll be back here a week tonight, and Watford will be in Chelsea's line of vision. I don't suppose Tony Pulis has seen anything he wasn't aware of, but it's always nice as an opposing manager to witness it for yourself in the flesh. He might not need to stay to the end. That's true, you've got to hit the traffic. The signs there, that's 10-15, that Middlesbrough just losing their shape and a bit of heart with the ease with which Chelsea were cutting a path through. Chambers with his first Middlesbrough goal in the draw against Manchester City. Negredo also scored against his old club, of course. Cahill. Fabregas. And I guess Chelsea get a free kick. Diego Costa needs, I think, to be on the edge in terms of his temperament, to be at the best in terms of his football. He's getting picked on, I think. 5 minutes to go to half-time. Chelsea looking for number 3. It's just to the left footer's side of centre. Will also give the mirror image. Jump, do the job, George Frank. Alonso and David Luiz coming from deeper. David Luiz throwing himself at it. Yeah, I said Fabio was allotted to pick him up. Well, it's the kind of night to spot people in the crowd. Leonid Deshevsky, who's looking for work in England, and he's a great friend of the Chelsea owner. Not such a great friend that he would interrupt the concentration of the Chelsea owner. It looks as though they're fighting relegation by that expression, but that's the other team.
Carlos Pedro. Here's Traore. Now Negredo. Fabio being encouraged from the Middlesbrough bench to get forward. In from Fabio, a bit of work for Thibaut Courtois, who went a long time without a clean sheet. We've got one at Everton and would like to get 2 in a row, I'm sure. Traore. Forshaw can't get there. Matic can. Hazard. Trying to set up Matic, but he's a great tracker of runners, Martin de Roon. Good team. Negredo. Trying to use his pace, but Racy couldn't win with the ball. Yeah, they just haven't had the chance, Boa, to do that, to nick one in behind for Traore to run onto. There is de Roon. Dutchman who came from the Italian club, Atalanta. David Luiz. Hazard. A flick like that was easy on the eye, but it also kept him out of being kicked. I've seen a great deal from Hazard, and they've not needed him. Downing. Fabio. Chelsea happy with half-time approaching, just to sit in. Say to Middlesbrough, all right, you can have a bit of the ball. Not going to break us down. Friend tries to do that. Downing was covering for him. Got good delivery. Cahill makes it his. Pedro makes it his. And so got enough of it to stop Traore interfering and potentially damaging Chelsea's comfortable position here. Gibson. Downing did play the last time that Middlesbrough beat Chelsea back in 2006. His first spell at the club. So the one added minute before half-time. Fabio. Clayton. Here is Fabio. A bit of space in behind Pedro. Taken from him. Like the ball. Pedro looking for Hazard. Route one. Costa up in support. Hazard. For Costa. Now Moses. Last few seconds of the first half. And Chelsea in a position where they have been for a lot of the first half. Playing around Middlesbrough. Emphasising the difference in their league positions. Diego Costa, well, it took halfway through the first half to make the breakthrough. The scorer at Middlesbrough back in November. We await the ruling on the second goal, but Marcos Alonso's shot taking a deviation off Brad Guzan in goal. And the champions elect, I think we can call them.